Semester 4 networking වල chapter 7 network management තමයි අපි discuss කරන්න යන්නේ. මේකේ තියෙන සමහර topics මගේ කලින් videos වල තියෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් firewalls වගේ ගැන. නමුත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපි මේක firewalls ගැන ලොකුවට කතා කරන්න නැති හින්දා අපි එකක් කතා කරගෙනම සම්පූර්ණ chapter එක කතා කරමු. ඒත් ඉස්සෙල්ලාම අපිට තියෙන්නේ මේකේ 7.1 වල firewall එකක් ගැන කතා කරන්න. එතකොට මොකද්ද මේ firewall එකක් කියන්නේ සරලව කියනවා නම් ඒක set of rules applied when a computer or network connects to the outside world or outside network. එක set of rules. ඒ කියන්නේ අපේ computer එකේ firewall එකක් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ අපි rules ටිකක් define කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේම network එකකටත් අපිට පුළුවන් firewall එකක් දාන්න. ඒක ඇත්තටම software එකක්. නමුත් hardware firewalls කියලා જાතියක් තියෙන එක dedicated device එකක්. ඒක ඇතුළේ run වෙන software එකක් තමයි. එතකොට මේ software එකකින් කරන්නේ rules ටිකක් අපි දාලා තියෙනවා. උදාහරණයක් විදියට මීට වැඩිය ලොකු files download කරන්න බෑ. නැත්නම් මේ file type එක download කරන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ virus protection එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ firewall එකකින්. නමුත් attack එකකදී විශේෂයෙන් denial of service attack එකකදී වගේ protection එකක් හම්බෙන්න පුළුවන්. හරියට අපි rules ටික දාලා තිබ්බොත්. is a perimeter protection device placed in a such way that force everyone entering or leaving the network to pass over it. එතකොට network එක router එකට connect වෙන්න කලින් තමයි firewall එක තියෙන්නේ. router එකට පිටිපස්සෙන් නැත්නම් network එකට ඔක්කොම network එකේ devices පහු කරාට පස්සේ. එතකොට යන හැම කෙනාම firewall එක through තමයි යන්න ඕනේ. bypass කරන්න බෑ. Firewall could use different mechanism to filter traffic, mostly rule based. ඒක rules apply වෙන්නේ. හරිද? දැන් එතකොට මෙන්න අපේ extranet එක නැත්නම් internet එක external network එක අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? router. මේක තමයි සාමාන්‍ය router එකේ අර international notation එක use කරන්නේ, standard notations විදිහට මේක use කරන්නේ. router එකෙන් තමයි අපි internet එකට connect වෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ තියෙන්නේ අපි internal network එක switches අනම්මනක් තියෙනවා. මෙන්න firewall එක. එතකොට අපේ internal network එක external network එකට, ඒ කියන්නේ router එකට connect වෙන්න කලින් තමයි firewall එක තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට firewall එකේ ඉඳන් router එකට firewall එකේ protection එක හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. firewall එකේ protection එක හම්බෙන්නේ මෙතනින් මේ පැත්තට විතරයි. මේ පැත්තට protection එක හම්බෙන්නේ නැහැ. අපි ඒ අතරමැද කොටසට කියනවා demilitarized zone කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ network එකේ තමයි හැබැයි firewall එකකින් එළියේ. නිකන් gateway එකෙන් එළියේ ඉන්න මුරකාරයා වගේ තමයි නිකන් demilitarized zone කියන්නේ. මොකද demilitarized zone එකට firewall එකෙන් protection එක හම්බෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඇයි මේ demilitarized zone එකේ devices දාන්නේ? external network එකකින් නම් directly access කරන්න අවශ්‍ය devices තියෙනවනේ, such as web server and email server. එතකොට ඒක firewall එකක් through ආවොත් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් හින්දා නැත්තම් firewall එකක් through ආවට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ නැහැ. rules හරියට set කරලා තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම අපේ internal network එක protect කරන firewall එක හරහා ආවොත් internal network එකට apply වෙන rules උත් මෙයාට apply වෙනවනේ. ඒව අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක නිසා තමයි ඒක internal network එක protect කරන firewall එකෙන් device එකෙන් එළිය දාලා දෙන්නේ. මේකට තමයි demilitarized zone කියන්නේ. ඔයා මතක තියාගන්න මොකද්ද demilitarized zone එක කියන්නේ කියලා ඔයා අහන්න පුළුවන් exam එකට විශේෂයෙන් MCQ එකකට උනත් අහන්න පුළුවන්. එතකොට firewall types තියෙනවා. එකක් තමයි packet filter. Use both whitelisting and blacklisting approaches. whitelisting කියන්නේ මොකද්ද? ඔක්කොම block කරලා list එකේ තියෙන ඒවා වලට විතරක් එන්න දෙනවා. blacklisting කියන්නේ මොකද්ද? ඔක්කොටම එන්න දෙනවා list එකේ තියෙන ඒවාට අර. The filtering criterion is typically given as rules with combination of IP addresses and ports, source IP, destination IP addresses, source port ඒවා දාලා block කරන්න පුළුවන් මේ data packets යන එක. ports indicate මේ ports කියන්නේ මොනවද කියලා දන්නවනේ. එක එක services වලට ports තියෙනවා. එතකොට common services වල ports ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕන, such as HTTP ගත්තොත් කීයද 80. ඊළඟට HTTPS ගත්තොත් එහෙම 443. POP ගත්තොත් 110, IMAP 143. ඊළඟට මොකක්ද simple mail transfer SMTP protocol එක ඊළඟට 25. ඊළඟට FTP protocol එක 21. ඒවා මේ මේ FTP port එක 21. අන්න ඒවා දැනගෙන තියෙන්න ඕන. okay. එතකොට මේ තියෙන TCP port 25 for mail කියන්නේ SMTP port එක. ඒ වගේ port එක block කරොත් ඒ service එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. firewall එකෙන් block කරොත්. demilitarized zone එකේ ඉතින් මම ආයෙ කියන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් stateful firewall එකක් කියන්නේ මොකද්ද? Keep track of connections between two computers rather than inspecting individual packets. දැන් packet filter firewall එකේ බලන්නේ packet එක rule එකට ඕකේද කියලානේ. මෙතන එහෙම නෙමෙයි දාගන්න connection එක අනිත් පැත්තත් එක්ක දාගෙන තියෙන connection එකේ state එක maintain කරන firewalls. This allows the firewall to impose rules more effectively at packet based නැතුව allowing HTTP traffic to internal network only if the connection request was made by internal user. අන්නේ වගේ. එතකොට
HTTP ඔක්කොම පැකට් බ්ලොක් කරලා එහෙම නැත්නම් port එක වහලා එහෙම නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඇතුලෙන් එළියට request එකක් ගිහලා connection එකක් දැම්මොත් විතරක් තියාගෙන ඉන්න දෙනවා. උදාහරණයක් විදියට එළියෙන් එන ඒවට දාන්න දෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ. ඊළඟට application level gateways. මේ application level gateways කියන්නේ සරලව කියනවා proxy servers කියන ඒවා. හරිද? ඒතර application level gateways කියන්නේ OSI reference model එකේ උඩම level එක නෑ මේ application layer එක. අන්නේ application layer එකේ run වෙන protocols වලට හොඳට effectively rules දාන්න පුළුවන් එකක් තමයි මේ application level firewall එක කියන්නේ. කෙලින්ම HTTP protocol එකේ run වෙන services වලට firewall can see application level protocols to check a particular application's activity. With this capability, it is possible to distinguish HTTP traffic used for web browsing from HTTP traffic used for peer-to-peer file sharing. Prevent sensitive documents from being emailed outside the company. එතකොට මතක තියාගන්න application level gateways කියන්නේ සරලව කියනවා නම් ඒක firewall එක තමයි. It is a proxy server. ඒතර firewall එකේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම විසඳෙන්නේ නැහැ. Intruder outside the firewall can put in false source address to bypass this check. හරි මොකද IP එකෙන් නම් බ්ලොක් කරලා තියෙන්නේ වෙන IP එක source IP spoofing IP address spoofing කියන එක කරොත් එහෙම එන්න පුළුවන් ඒකට. Only provide a single perimeter defense, thus layered defense mechanisms are required. May not be able to prevent all the denial of service attacks. ඒක ඉතින් ඒ firewall එක configure කරන විදිය අනුව තමයි ඒක ඉතින් තීරණය වෙන්නේ. Okay. Virtual private network. දැන් virtual private network එකක් දාන්නේ මොකටද? අර public network එකක private network එකක් simulate කරන්න. දැන් public network එකේ ඉන්නකොට අපිට බෑනේ අපේ ගෙදර ඉඳන් අපේ office එකේ තියෙන computer එක office එකේ ඉන්නකොට වගේ නේ computer නම ගහලා access කරන්න. මොකද එකම network එකේ නෙමෙයි ඉන්නේ. එතකොට විවිධ tools අපිට ඔය එක්ක AnyDesk හරි ඒ වගේ file sharing tool එක නැත්නම් TeamViewer හරි ඒ වගේ මොකක් හරි එකක් හරහානේ යන්නේ වෙන්නේ. එතකොටත් නිකන් VPN එකක් තමයි වැටෙන්නේ. නමුත් VPN එකක් කියන්නේ ඒක අපි හරි විදිහට අපේ routers වලින් configure කරගෙන අදාළ ISP එකෙන් අවසර අරගෙන ඒක configure කරගෙන ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය dedicated IPs එහෙම ඒවා අරගෙන configure කරොත් එහෙම අපිට පුළුවන් අර internal local area network එකේ වැඩ කරනවා වගේ internet එක through ලෝකේ තියෙන වෙන තැනක තියෙන computer එකක් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න. අන්න ඒක තමයි virtual private network එකේ principle එක. ඒත් මේ virtual private network එකේ වෙන තව දෙයක් තමයි මෙතනින් යන data ඔක්කොම අර public network එක යන හින්දා ඔක්කොම trunk කරලා යවන්න. trunk කරලා කියන්නේ සරලව කියන්නේ encrypt කරලා යවන්නේ. ඒක නිසා මගදී කාටවත් ගන්න බෑ. ගන්න පුළුවන් ගත්තට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ ඔක්කොම encrypt කරලා යන්නේ. අන්නේ security එක හින්දා ඔය VPN techniques පාවිච්චි කරන ඔය අපේ සමහර external යන sites block කරාම අපි වෙනම VPN එකක් දාගන්න ලෝකේ තියෙන වෙන කොහේ හරි server එකක් එක අපේ traffic ඔක්කොම එතනට යවනවා. එතකොට මේ traffic request කරන්නේ මොනකටද? මොන sites වලටද කියලා ඒගොල්ලන්ට check කරන්න බෑ. encrypt කරලා යවන හින්දා එතන ඉඳන් අපි access කරනවා internet. ඕක තමයි හුඟක් වෙලාවට ඔය පහුගිය කාලේ සහරන් ගහපු වෙලාවෙ එහෙම තමයි VPN ගොඩක්ම කතාවට ආවේ. ඔය WhatsApp ඊළඟට Facebook වගේ block කරාම VPN හරහා ගියා. නමුත් VPN principle එක වෙනම කතාවක් තියෙනවා. Okay. Network management requirements. Networks and distributed processing systems are more important for organizations and when the business grows, so as the network and distributed processing systems. When a network scales, networks become complex. Increase of number of indispensable network resources and applications, there are more things that could go wrong. Performance of a single component may affect larger segment. අන්න එතකොට මේ network එක network management කියන්නේ වෙනම කතන්දරයක් වෙනවා. ඒකට වෙනම departments දාන්න වෙනවා. Managing a large network needs automated network management tools. The automated network management tools need to be able to communicate with the different devices of multiple vendors. ඒ කියන්නේ එක එක companies වලින් හදපු devices එක communicate කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මේක device specific tool එකක් නොවෙන්න ඕන, software එකක් නොවෙන්න ඕන. And centralized coordination of network components, example monitoring the corporate network using central dashboard, pushing security updates remotely to devices and ඔය විදිහට තියෙනවා. ISO network management framework provides a good way of understanding network management requirements. It identifies 5 management functional areas. So I think MCQs will running high: fault management, accounting management, configuration management, performance management, and security management. Okay, then අපි ඔය පහ තමයි උතනින් එහාට මේ chapter එකේ කතා කරන්න යන්නේ. Fault management. Fault management encompasses fault detection, isolation, and correction of abnormal operation of OSI environment. Faults cause open system to fail to meet their operational objectives, and they may be persistent or transient. Faults manifest themselves as a particular event or error in the operation of an open system. Error event detection provides a capability of recognizing faults. Fault management includes the
following includes functions to maintain and examine error logs. එතකොට error log එකක් network error log එකක් වදින්න ඕන මොකද්ද මෙතන වුනේ කියන එක. ඒවා switches හරහා අපිට දාන්න පුළුවන් error logs enable කරන්න පුළුවන් manageable switches හරහා. හරිද? ඒවට manageable switches තියෙන්න ඕන නිකන් L2 switches ගහලා network management කරන්න බෑ. L3 switches අනිවාර්යෙන් අවශ්‍යයි. Accept and act upon error detection notifications. Trace and identify the fault. Carry out sequence of diagnostic test. එහෙම test run කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන and correct faults. එතකොට ඒකට ඒවා support කරන devices අපිට අවශ්‍යයි. Faults are to be distinguished from errors. මොකද්ද errors on communication lines may occur occasionally and are not normally considered to be fault. ඒ කියන්නේ errors කියනවා දැන් data transmission වලදී ඕන තරම් errors එනවනේ. distortion හින්දා වෙන්න පුළුවන් විවිධ හේතු හින්දා errors එනවා. ඒවා faults නෙමෙයි. fault එකක් කියන්නේ ඒ communication channel එක කොහොමත් establish කරගන්න බැරි නම් දිගින් දිගටම අන්න ඒක fault. However, excessive errors exceeding a certain threshold would indicate a fault. Use expectation on fault management, reliable problem resolution. Some faults should not be happening again and again. Quality network services delivered on a consistent basis. Attention, taking actions, notifications, and reporting and delivery. Problem to be corrected immediately using effectively fault tolerance mechanisms. Keep informed of the network status, including both scheduled and unscheduled maintenance. Notified of the approximate time and a log maintain window. Functional requirements of a network management system with respect to fault management. The fault management කරන්න network management tool එකක තියෙන්න ඕන functions. එතකොට detecting and reporting faults. NMS should provide mechanisms to allow its users to log events and errors and should be able to monitor and specific events, should be able to identify faults, should be able to generate an event reports, and should be able to broadcast multicast notifications. And diagnosis of faults. එතකොට මේ තියෙන්නේ detecting. හරිද? මේ diagnosis ඒ කියන්නේ ඒකට හේතු හොයාගන්න ඕන. NMS should allow its users to activate predefined diagnostic and testing procedures, able to request fault-related data, blah, 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 and should provide the capabilities to analyze fault-related data. ඔය ටික ඉතින් ඔතනින් හැර කියව ගන්න. ඊළඟට correction of faults. එතකොට faults correct කරන්න උදාහරණයක් විදිහට අඩුම ගානේ switch එකක් remotely restart කරන්න හරි facility එකක් මේකේ තියෙන්න ඕන. ඊළඟට robust fault management. ඒ කියන්නේ fault management process එක ගැන ඒක reliable robust කියන්නේ යම් කිසි දෙයක fail වුණොත් ඒක recover කරගැනීමේ හැකියාව තියෙන්න ඕන. අන්න ඒක තමයි robust කියන්නේ. robust fault management එක කියන්නේ අපිට මොකක් හරි network එකේ fail එකක් වුණොත් tools use කරලා ඒක recover කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕන. ඊළඟට දෙවෙනි එක accounting management. දැන් මෙතන අපි පහක් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනි එක තමයි accounting. ඒ කියන්නේ මේ accounts department එක ගැන සල්ලි ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්නේ. Accounting management enables charges to be established for use of resources in open systems and for costs to be identified for the use of those resources. එතකොට දැන් මේවයි costing part එක. Inform users of cost incurred on resource consumed. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි data access කරනකොට මොකක් හරි ISP කෙනෙක්ගෙන් data package එකක් ගන්නකොට ලස්සනට kilobyte එකට ගානට charge කරන්න වැඩි වෙන ඒවට මෙච්චර ආරෝයි මේවා කියලා. හරි අන්න ඒක තමයි කියන්නේ. ඒකට ඒවටත් අනිවාර්යෙන් log එකක් වදින්න ඕනේ නැත්නම් ඉතින් accounting කරන්න බෑනේ. Enable accounting limits to be set and tariff schedules to be associated. ඒතකොට මේ limit එක පැන්නම එක්ක slow වෙනවා නැත්නම් ගාන වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ දේවල්. Enable cost to be combined where multiple resources are involved to achieve a given communication objective. Use expectation on accounting management. එතකොට users and administrators need to be able to specify the kinds of accounting information to be recorded at various nodes. In order to limit access accounting information, the NMS must provide the capability to verify users' authorization to access and manipulate that information. Functional requirements of accounting. Ability to record and generate accounting information. Ability to control the storage of and access to accounting information. Accounting information store කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒවා අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍යයට access කරන්න දෙන්න පුළුවන් වෙන්නත් ඕන. Report කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන and ability to set modify accounting limits. එතකොට තමන්ට අවශ්‍ය වෙලාවට data limit එක වැඩි කරගන්න හැබැයි ඒකට payment එක කරන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ
අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා. දැන් ඔය හුඟක් වෙලාට අද කාලේ mobile applications විදියට දීලා තියෙනවා ISPs ලා. And ability to define accounting matrix මේ තියෙන මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔය app එකක් use කරගilla ඔය app එකක් use කරලා කරන දේවල් තමයි ඔය තියෙන්නේ accounting management කියලා. Okay. And configuration management. Configuration identifies, exercise control over, collects data from and provides data to open systems for purpose of preparing for initializing, starting, providing for continuous operation and terminating interconnection services. Configuration management includes functions to parameters that control the routine operation of the open system. The configuration management link කරන්නේ මොකද්ද? අපි false detect කරා ඊළඟට accounting කරා ඊට පස්සේ දැන් මේ මොකද්ද කරන්නේ? මේක අපිට ඕන විදිහට මේක configuration change කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. user ට හොඳ user interface එකක් සහිතව මේක configure කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට ඒක අර දැන් අපි app එකක් use කරලා mobile app එකක් use කරලා කරන වැඩේ මේකටත් අදාළයි. configuration management වලටත් අදාළ දෙයක්. So configuration management වල තියෙන්න ඕන functional requirements, defining resources, setting and modifying attribute values, defining and modifying relationships, examining attribute values and relationships, distributing software throughout the network, and initializing and terminating network operations. අපිට ඕන connection එකක් on off කරන්න පුළුවන්. Verifying NMS users authorization. මොකද ඒක අදාළ user log වෙලා තමයි ඒක කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. Reporting configurations status අන්නේ දේවල් ටික මේකේ කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන.